Ma'am, you can go ahead. Okay, yeah. Good evening to one and all present here. It is my complete privilege to connect with you all after a long time. Artificial intelligence is becoming such an important part in education and is changing the way the students learn. The students can understand the concept well, practice lessons, and also learn at their own pace. Students might require additional support, which AI would help them in every way. AI may take education more personalized, interactive, and accessible. However, students should know the proper usage of AI as a learning rather than depending it on everything. I mean, depending on AI for everything. Developing creativity, critical thinking, communication, and problem solving skills will always remain essential. So, to know more about AI, let's get started with our session today. Accelerate your growth, unlock golden global opportunities. I am excited to welcome the subject matter expert, Mr. Anthony Praveen, AI consultant and trainer. Mr. Anthony Praveen is a passionate and knowledgeable professional. He has completed his master's degree in digital solutions and degree in philosophy, specialized training in communication, computer applications, digital media, and artificial intelligence. He has extremely strong and diverse skill set. He has effectively conducted and supported many seminars and sessions for individuals and organizations over the years. His expertise not only includes technical knowledge but also a deep understanding of human behavior that delivers meaningful insights and practical learning experiences to create a positive and lasting impression. It is my privilege to welcome Mr. Anthony Brown, who is also a COO of digital. He is also a CEO of a company, and you can see him on the screen. So let us put our hands together to welcome Mr. Anthony. He has successfully trained educators, professionals to navigate and excel in today's fast-moving digital era. Not taking much of your time, let us welcome Mr. Praveen. Sir, the session is all yours. Yes, thank you, ma'am. Thank you so much for a beautiful intro. I'm very much pleased with the information that you have given about me. So, hi everyone. Good evening. How are you all doing? I hope you are having a wonderful time, especially during this Independence Day. எல்லாரும் மார்னிங் கொடி ஏற்றி இன்னத்திரி கொடி இறக்கிருக்கோம் கொடி இறக்குற டயத்தில் கரெக்டாக we are all here and I'm so happy that all of you took this particular சில நிறைய பேர்லாம் வந்து they consider this as a holiday, so they go for picnic and then they just try to think of doing something else. And I'm happy that you are all here, and I'm most pleased to welcome all of you on my behalf also. And I thank the SAN Academy for giving me this opportunity to address all the parents in terms of how they are supposed to use AI, how they are supposed to use AI, also how they are supposed to teach the children in terms of usage in AI. When it comes to the artificial intelligence today, the more children are getting towards start using AI, but the most important thing that they need to consider is the responsible use of AI, which I feel they are lacking the most. And I appreciate at this moment San Academy has taken this particular initiative in terms of teaching the parents on how students supposed to use AI and to watch over how what are the things that they are doing in online. So that's the good initiative that I feel that they have taken. I wish all the schools and colleges also should consider doing this particular thing. And so, without giving any further introduction and anything, I just straight away go and get into the topic. The topic for today's session is AI for parents. You know why we consider AI for parents? Why not AI for school children or the students? No, in terms of understanding the students, the first thing that we need to consider is they always take the role model or they just look at someone and they will try to imitate in their own life till the age of 18. All the students, all the teenagers, all the young people, they will always look at someone as a role model and they will try to imitate in terms of improving their own skills and knowledges, and they will try to become like them. ஸோ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் whom they look up is their parents. It is the way the parents
use their mobile phones, use their gadgets, and the way that they start implementing in their own life will also affect the life and the career of their children. And that is the most important thing why we consider AI for parents. Why not AI for school children? So when we start as parents, we start using properly the artificial intelligence, and I feel the children will also start using AI properly. And if we are able to take up the responsibility in terms of using AI, the moral responsibility of using AI, also the moral responsibility of watching over our own sons and daughters using AI will definitely, I can assure you, it's going to create a 100% a unique life and a better future for your own children. And even understanding this particular AI era, I also would like to stress particular word. Recently our Tamil Nadu government released its own uh, budget, and in the budget they have the main thing that was focused is by 2031 they want to achieve the economy of 1.3 trillion. Now the question that comes is, how is it possible for Tamil Nadu to reach 1.3 trillion by the end of 2031? And the answer that they have given is so much amazing. The way they are going to make 1.3 trillion is only it is through artificial intelligence. So for which they are going to create an AI university, and they are going to give a lot of improvements in terms of schools and colleges on how they can start implementing AI in their own schools and in their own colleges, and even in building their own projects. Why does government needs to do that? It's very simple, because of the growing digital era. Today there is no one whom you can find without mobile phone. And today the very interesting thing is, out of 100 people using mobile phones, 90 percentage of the people are having ChatGPT inside. Either ChatGPT or Meta or Gemini, any other one AI platform will be there in their mobile phones. Now, what is the reason? The reason is very simple, because it has become part of their life, part of our life. Instead of saying their life, I would just say it is our life. And so, always remember, it is the responsibility of parents, of us, to oversee how our children are using the artificial intelligence. So with that, I'll just start my presentation. If you have any clarifications or anything, please feel free to put it in the comment section, and I'll be getting the notifications on the sites, and I'll be able to answer it over the session. Let me just share the screen. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, yeah. AI for parents, raising AI ready kids in a changing world. Changing world, the word changing world actually started from the year 2022. Can you guess why 2022? It is because of the invention of ChatGPT, November 22nd of November 2022. The first time ChatGPT came to the world. But now most people think ChatGPT came to the world only in now 2022. That's not true actually. The first invention of ChatGPT came in 2015 itself, and it was just getting culmination. The newer versions are getting released once in 2 years. And when ChatGPT 3.0 was released, it became the talk of the town, and from there, the entire world started moving towards AI. So that marked the era of official entry of artificial intelligence. And today we have Gemini, Claude, and Perplexity, etc., 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 which already people are using it. So today, if any children want to use artificial intelligence, the biggest question that comes to them, comes to any children or any parent is, should they need to have any prior knowledge before they could start using AI? Now, addressing this particular question, I would rather say they need, in terms of using AI, they don't need any prior knowledge.
But in terms of using AI with responsibility, they need a proper guidance and proper mentoring in terms of usage of artificial intelligence. Why? Because AI can do much more than what we can actually think. I remember I take trainings for the business owners and entrepreneurs. When I take the trainings for them, I give them this roadmap of how they can start their career from the beginning to the end. Like, let's say the person has started a business as a startup for 1 lakh investment. Now, how the 1 lakh investment can be made into 100 crore in a year of time. The entire roadmap, the entire ideas can be given by AI. If someone with the same knowledge has to give me the same idea, I have to pay a huge amount of money. But with artificial intelligence, I can get the ideas for completely free, and it is just a matter of me start investing and doing the work. And the same way we see the rise of in terms of AI, it can do massive works. But at the end, do we have the responsibility in terms of using AI? Today, there is no proper education in terms of using responsible usage of AI. It is all because today still the education system has not accepted what AI is all about and how it can actually do it. And if the education systems have accepted, then I can 100% assure you we will have a better life and then better future. So we are just slowly getting accustomed with this particular AI era, and that's just a starting point. And from there, we are just moving further, little by little. This is some of the topic. This is just some of the topics that I wanted to cover. I just instead of just explaining, I will just straight away go with that. Now, why AI literacy is now a parenting responsibility, not a IT topic? The biggest question that comes is no, I'm just a parent who wants to give my children a better education. Why should I care about AI? Why should I care about my son or daughter using AI? The question can be right from your perspective, but if we just analyze the way AI is already impacting the society, then the question that we are asking ourselves is wrong. AI is not an IT topic anymore. It is a topic that is being discussed in our everyday life. It is a topic that we have in our everyday life. It is a particular responsibility that we need to handle in our everyday life. Now, a person who is using AI, it's not necessary that the person needs to have a technical knowledge, or the person needs to have a particular mindset or the educational background with the engineering. It's not necessary, because it has become AI has become a handy now. Anybody can install the app from in the mobile phone. Anybody can install the app from Play Store or App Store, and they can start using it in their own mobile phones. Not necessary. So it's not an IT topic. It's a topic that it has become a general topic and general usages for everyone. Now, the old thinking in terms of using technology was it is the schools and IT department's job. That was the old thinking. Sometimes parents think install one parent control app and consider it handles. In mobile phones, we just sometimes we have some settings, right? Parenting control settings and or mobile handling settings. Some settings we just change it, and we think, okay, that's all. My responsibility is done. That probability is wrong. The third one is block the phone and the problem disappears. There are some parents, what they do, they just get the mobile phone from the students, from the children, and then they say, okay, that's all, my problem is done. No, I have a practical story of children who bought a mobile phone without the knowledge of their parents and started using it. And they started chatting in Instagram, WhatsApp group, and they create a WhatsApp group among the children. Probability, possibilities, everything is been happening. So I won't say you pluck the mobile phone and hide it and don't give it to the children. Instead, give them the mobile phone and teach them the responsible way of using this mobile phone. That will create more impact and more knowledge in them instead of just getting the mobile phone and hiding it in your own way. The third old thinking is AI is a future concern, not today's concern. And still, there are some parents whom I have personally encountered when I went for some
teachers training and parents training and all that. They say, "Sir, AI is going to come in the future. Why are we talking about now?" That's the biggest mistake all the professionals are making today. AI is not the future. It is the present. Today, AI is in our hands. The thing is, we haven't realized it. One simple example I could give you. Earlier, it was a case when we speak about something like we watch reels, right, on Instagram. Many people are watching Instagram reels and the YouTube Shorts. And recent days, the owner of Instagram, he recently released a news saying, comparing to last year, this year the usage of watching reels has increased by 30 percentage. 30, sorry, 35 percentage it has increased. Okay. Now, how this culmination of reel has developed, that's what I wanted to tell you now. Earlier, it was a case when we just watch a video and like it, a related videos will start appearing it. Today, and then it culminated from where we just speak with our friends. The mobile overhears what we speak, and those type of content will start appearing in. And today, it is just completely the opposite. What we think has started appearing in our mobile phones because mobile phones have become sensitive because of the inventions of AI in our mobile phones. And imagine for professionals, parents like matured people, we can handle if anything pops up on a mobile phone. But what about the children? Will they be able to handle? So there comes the responsibility of parents. Now, the new reality of AI, of course, that was the old thinking. Now, the new reality that I wanted to talk about is AI is already inside homework apps, games, chat, and the social feeds. As I was just saying, AI is not somewhere outside, it is already there. How many you can just think about it and say how many of your children are already doing their homeworks in chat gpt. I can assure you, all the out of 100 people attending here, 99 percentage of the people will be saying yes, my son or my daughter is already doing the homework in the chat gpt. Now, are we just allowing them to do it just like that? Or am I taking the responsibility to teach my son or daughter how they are supposed to use ChatGPT in terms of doing the homework? Now, if I just go and ask ChatGPT, give me the answer for this particular mathematical thing, ChatGPT will give me the answer. But that's not the proper way of getting the answer from ChatGPT. Instead, you just go and ask, I want the answer for this. Teach me like a teacher and get me step by step guidance of how I can understand it better and get the answer. So that just teach me the theory and let me get the answer and you can cross check it. So there are different ways through which you can start using it that will give a better knowledge for your son and your daughter. And you also don't have to spend much money in terms of the tuition in terms of the tuitions. When AI is there, you don't have to spend money for the tuitions. This way, you reduce your cost, plus you become responsible for your children's education. The second one is the real question isn't should my child use AI? It is how do I guide them? It is the responsibility of me guiding my son or my daughter on how they are supposed to use AI. Today, we can't stop them from using mobile phones even. If you just go and plug, I remember my sister's son, no, he's just 4 years old. If you just go and plug the mobile phone, he goes mad. And when I go home, my sister is going for a job and my mother is also going for a job, so there is now no one at home. And just because of that, when they come in the evening, they give the mobile phone. When I go, I take him out, I play with him. At least through that way, he doesn't get addicted to the mobile phone, right? So when parents, the biggest responsibility all the parents that we have today is the responsible way of bringing my son and my daughter and building them a better future for them. That is the first priority, because all the money that we make, all the wealth that we build, it is all for whom? It is all for the children.
And at the end, if the children are not becoming responsible, the blame is also on the parents. So that we need to be very clear. And kids are experimenting with AI tools faster than most parents can track. Okay, I have a humpty number of examples. Sometimes parents are teaching, the children are teaching to the parents how they are supposed to use AI in their workplace. Parents who have completed the degrees like master's degree and then working in particular IT companies like making 1.5 lakhs, 2 lakhs per month, those parents are learning from school students on how they are supposed to use AI. Okay, now I'm not saying this is wrong, but what happens there, the child, since they are not matured enough to understand what the old stage and the new era is all about, they think they have become superior to the parents. So without their knowledge, they can start using AI and multiple other platforms and do live their own life. So that kind of mindset is being created. So they think அம்மாவுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, அப்பாவுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, அப்ப நான் தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டை வந்து அவங்களுக்குள்ள வளர்த்து விட்டுறீங்க. And that creates a big block for them in terms of in terms of respecting the parents themselves. நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு எனக்கு எங்க அம்மாவுக்கு ஒன்றும் தெரியல, அப்புறம் எதுக்கு நான் அவங்க கிட்ட போய் ஷேர் பண்ணணும், நான் என்னதான் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு புரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட் வந்து அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருது. That also we need to think about it and address. And this is a household conversation, not an IT setting. Okay, this needs to be addressed at home. உங்க குழந்தைங்க இல்ல உங்க son or daughter, someone is doing a homework, if they are using a mobile phone, if they are using a tab or computer, look at how they are using it, the way they are using it, and that will create also a credibility from your end. பரவாயில்ல, நம்ம அம்மா வந்து நம்ம பண்றது எல்லாத்தையும் பாக்குறாங்க, நம்மளுக்கு ஏதாவது தப்பு பண்ணாலும் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இதை இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ண சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு credibility அவங்களுக்குள்ளே கிரியேட் ஆகும். அண்ட் ஃபியூச்சர்ல அவங்க வந்து நம்மளை அதிகமா ரெஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காண்டி தான் ஐ எம் ஆல்சோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் திஸ் பர்டிகுலர் வேர்ட். நவ் வை திஸ் மேட்டர்ஸ் ரைட் நவ்? ஏன் ஏஐ அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து இப்போ நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஸ்பெஷலி ஃபார் த பாஸ்ட் 1.5 years பார்த்தீங்க அப்படின்னா the growth of AI has reached to the somewhere peak. Especially when it comes to Claude AI, there is a particular AI platform called Claude. நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல, ஜஸ்ட் ப்ராம்ப்ட் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், Claude will take care of everything. அந்த அளவுக்கு பெட்டரான AI டூல்ஸ், AI பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே வளர்ந்து வந்துருச்சு. And some of the reasons why it matters right now is it happened fast. ChatGPTங்கிற ஒண்ணு நம்ம உலகத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னதான் 2015ல வந்தாலும் it became the talk of the town only in 2022 நவம்பர்ல தான் அவங்க அடுத்த வருஷன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. Practically speaking, it is only 2023ல தான் became talk of the town. Imagine in just 3 years time, where have we reached already? எல்லா இடத்துக்குமே AI யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. People are being fired in their own jobs. எவ்வளோ jobs lay off ஆயிடுச்சு. Okay, recently IBM also fired some of their employees. And Salesforce company, they fired their employees. TCS, they have fired their employees. Why did they do that? In just 3 years of time, so many people are being laid off. And it's already in schools. நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், schools எல்லாம் இன்னும் வரவே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து they are just thinking it does not come to the schools, which is actually wrong. If we just go to schools in Mumbai, since I was studying there, I know some of the schools and some of the principals over there, and they just call me and then they also discuss some of the things. And they say how AI has already started implementing in their own schools. ஓஸ் என்ன அப்படின்னா, அமெரிக்காலாம் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் ஸ்டார்டட் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஐ, சாரி த ஸ்கூல் ஸ்டார்டட் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஐ, விச் ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர்ஸ் இல்லாம ஏஐ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ற மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அமெரிக்கால. ஸோ அந்த அளவுக்கு இட் ஹஸ் ஆல்ரெடி மூவ் ஆன். நான் சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, ஏஐங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் ஒன்லி இன் ChatGPT, இட் இஸ் ஒன்லி இன் Gemini அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் நோ, இட் இஸ் இன்சைட் எவ்ரி ஆப்ஸ் டுடே. நீங்க என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்குள்ள ஏஐ இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டாகிராம், நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் எப்படி இன்ஸ்டாகிராம்ல வீடியோ வருது? பிகாஸ் ஆஃப் ஏஐ. ஓகே, ஏஐ இஸ் சிம்பிளி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் if you just have to speak in short, it's just algorithm, a data.
அந்த டேட்டாவை இன்ஸ்டாகிராம் வந்து எடுக்குது. அப்ப எடுக்கிறதுக்கு அக்சஸ் இருக்கும்போது அதை நம்ம கிட்ட யூஸ் பண்றதுக்கான அக்சஸ் இருக்காதா? So the default question is yes. So learning about AI only after a problem happens means guiding your child from behind, not ahead. நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, சரி வரட்டும் பார்த்துக்கலாம், அதாவது ஃபியூச்சர்ல வரட்டும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி some people some may think எப்ப எனக்கு ப்ராப்ளம் வருதோ அப்ப நான் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன், அது வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It's not supposed to be that way. அதாவது there is something called prevention and protection. In life we need to prevent ourselves always. We need to protect ourselves only when the accident happens. சின்னதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம ஹெல்மெட் வந்து you just take it as an example. ஹைவேல நம்ம எதுக்கு வந்து நம்ம ஹெல்மெட் மாட்டி கொண்டு போறோம் அப்படின்னா, ஹெல்மெட் helps us to prevent ourselves from accident. It doesn't protect us from accident. ஹைவேல ரொம்ப ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்னதா கல்லு வந்து விழுகுது, இல்ல சின்னதா பூச்சி வந்து விழுகுது அப்படின்னா, ஹெல்மெட் கேன் பிரிவென்ட் யூ ஃப்ரம் ஆக்சிடென்ட். பட் லெட்ஸ் சே பைக் ஏதோ ட்வில்ட் ஆகி நீ கீழே விழுந்துட்டீங்க, கேன் இட் ப்ரொடெக்ட் யூ ஃப்ரம் ஆக்சிடென்ட்? நாட் பாசிபிள், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி தான் we have to keep preventing ourselves from life. நம்ம வந்து லைஃப்ல வந்து நம்ம பைக்ல டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். லைஃப்ங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் டிராவல், ரைட்? நம்ம டிராவல் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கோம். And we have to keep preventing all the malicious attacks that are going to come. Prevention has to happen throughout our life. And the protection எப்போ வரணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று நடக்கும்போது. ஸோ இந்த ப்ரிவென்ஷன் நம்ம கிட்ட ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா we don't even think of protecting. ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டா நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். நம்ம ஹெல்மெட்டே போடாம ஹைவேல 150 கிலோமீட்டர் 200 ஸ்பீட் கிலோமீட்டர்ல போற மாதிரி, ஓகே, என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அதனால we also need to be very clear in terms of preventing and in terms of protecting. So always think of preventing yourself instead of concentrating on protecting yourself. Okay, then is what is AI? Okay, AI அப்படிங்கிறதுனா என்ன? chat gpt, நம்ம ஜெமினா எல்லாமே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். Okay, what do they exactly do அப்படிங்கறத I just will explain in simple terms. Okay, AI is not a brain, it's a prediction engine. நீங்க ஒரு கேள்வி கேக்குறீங்க அப்படின்னா it just answers from the data it has given. அதாவது நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க டேட்டா எல்லாத்தையும் அந்த அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு. அந்த அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறத நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கேள்வி நம்ம எந்த மாதிரி கேட்கிறோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு it just answers from there. அவ்வளவுதான். That is in just AI is all about. And it's not a search engine, it's a conversational partner. நம்ம கூகுள்ல போயிட்டு ஒரு சர்ச் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கான ஆன்சர் வருதுல்ல, ஓகே, ஆன்சருக்கான சஜஷன்ஸ் எல்லாமே வரும். ஆனா chat gpt ல போயிட்டு நீங்க ஒரு கேள்வி கேக்குறீங்க அப்படின்னா it doesn't give straight the answer. அது வந்து உங்களுக்கு கான்வர்சேஷன் மாதிரி பில்ட் பண்ணி கொண்டு போகுது. ஓகே, இத மாதிரி நீ பண்ணு, இது இந்த மாதிரி ஆன்சர்லாம் கிடைக்கும், இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீ ட்ரை பண்ணி பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி கான்வர்சேஷனை இட்ஸ் ஜஸ்ட் பில்டிங் இட். And it trained on patterns, not judgment. இது வந்து ஒரு பேட்டர்ன்ல ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்க. it is not trained on judgment. இந்த ஹியூமன் பீயிங் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க, அதனால நீ இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ட்ரெயின் பண்ணாம, இந்த பர்சன் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க, ஃபியூச்சர்ல இப்படி எல்லாம் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, சோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீ அனலைஸ் பண்ணி உனக்கேத்த பேட்டர்னை பில்ட் பண்ணி யூ ஸ்டார்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட், யூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் அப்படிங்கறத இங்க வந்து இம்ப்ளை பண்றாங்க. So trained on patterns, not on judgment. And now there are many people ask me what is the difference between ChatGPT, Gemini, Meta, Claude and all these AI platforms. Okay, எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு AI platforms தான், நம்ம ஆல்ரெடி மொபைல்ல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். பட் என்னடானா ஒவ்வொரு AI பிளாட்ஃபார்மும் it is unique for something, அவ்வளவுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆலன் சோலிங்கிற ஷர்ட் பிராண்ட் தெரியும்ல நம்ம எல்லாருக்குமே. ஸோ அந்த இது வந்துட்டு தே ஆர் நோன் ஃபார் ஷர்ட், பட் டு தே செல் ஒன்லி ஷர்ட்? நோ, தே ஆல்சோ செல் கர்ச்சீஃப், தே ஆல்சோ செல் டி-ஷர்ட், தே ஆல்சோ செல் பேண்ட்ஸ், மல்டிபிள் அதர் திங்ஸ் தே செல். பட் அவங்களோட யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஷர்ட். ஓகே, இன்னும் சிம்பிளா உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா BMW அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்டா நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன ஞாபகம் வருது? கார்.
இப்ப BMW கார், BMWங்கிற வார்த்தை கேட்டா நம்மளுக்கு கார் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது. But does BMW sell only car? They also sell bike. They also sell cycles. They also sell watch. Multiple other accessories அவங்க சேல் பண்றாங்க. But they stand for one uniqueness which is car. அந்த மாதிரி நீங்க சாட் ஜிபிடி, ஜெமினாய், மெட்டா எல்லாமே வந்து டிஃபரெண்ட் ஏஐ பிளாட்ஃபார்மா இருந்தாலும் நீங்க என்னதான் கேள்வி கேட்டதுக்கான ஆன்சர் கிடைச்சாலும் எவ்ரி ஏஐ பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் ஓன் யூனிக்னஸ். சாட் ஜிபிடி எது யூனிக்னஸ் ஆஃப் சாட் ஜிபிடி இஸ் ஃபார் ஐடியாஸ் அண்ட் எஜுகேஷன். நான் வந்து என்னோட லைஃப்ல வந்துட்டு அதிகமா லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட லைஃப்ல வந்து நான் அதிகமா ஐடியாஸ் ஜெனரேட் பண்ணி நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சாட் ஜிபிடி இஸ் த பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். So all the parents, if you want to advise your children to start using any one AI platform, tell them to start using ChatGPT. Because in terms of education, ChatGPT is the best platform. And Gemini is an AI platform built by Google. Now, what is it known for? Built into search docs on the Android phones. நீங்க வந்து கூகுள்ல போயிட்டு கூகுள் டாக்கையோ இல்ல கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் குரோம்லாம் ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஜெமினா இருக்கும். So it helps you kind of an assistant in terms of your work inside Google. But மத்தபடி நார்மலா நீங்க போய் கான்வர்சேஷன் பண்ணா கிடைக்குமானா கிடைக்கும். Okay, you will get an answer, but you will not get an answer as good as what you get from ChatGPT. Third one is Meta AI. நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க உங்க வாட்ஸ்அப்ல ஆல்ரெடி. I remember there is some gated community. Okay, அந்த gated communityல ஒரு 3-4 years back வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா the conversation will start. எல்லாரும் வந்து 2 லைன் 3 லைன் தான் வந்து டைப் பண்ணி போடுவாங்க. ஆனா இப்ப அதே gated community வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா people are putting a message, okay, for 1 or 2 pages. ஒரு 2-3 பக்கத்துக்கு எடுத்து போட்டுறாங்க. ஏன் எதனால அவங்களால அப்படி பண்ண முடியுதுன்னா ஏஐ கிட்ட போயிட்டு ரைட் அ டீடைல்டு மெசேஜ் ஃபார் திஸ் கான்டாக்ட் சொன்னீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும், ஒரு 3 பக்கத்துக்கு எழுதி கொடுக்கும். அவங்க அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஜஸ்ட் கிளிக் சென்ட் அண்ட் இட்ஸ் நாட், தே டோன்ட் ஈவன் டேக் அ செகண்ட் டு சென்ட் தட் பர்டிகுலர் மெசேஜ். அதை கோ த்ரூ கூட பண்ண மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் அனுப்பி விட்டுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் பண்ணணும், வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணணும். ஓகே, இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இட் இஸ் மெட்டா ஏஐ இஸ் குட் ஃபார் இட். அண்ட் ஸ்னாப்சாட்ல நிறைய உங்க குழந்தைங்க நிறைய பேர் ஆல்ரெடி ஸ்னாப்சாட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, அதுலயுமே ஏஐ இருக்குது. சாட் கம்பானியன் பின் டு எவ்ரி சாட் லிஸ்ட். ஓகே, அதுல இருக்க சாட் அனலைஸ் பண்றதுக்கு இட் இஸ் குட் ஃபார் இட். அண்ட் தேர் இஸ் சம்திங் கால் character.ai. ஓகே, ரோல் பிளே சாட் பாட்ஸ் மாடல் ஆன் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் பர்சனாலிட்டிஸ். ஒரு பர்சனோட கேரக்டர் வந்து எப்படி இருக்குது, அவர்கிட்ட நான் எப்படி ரிலேட் பண்றேன் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு திஸ் ஏஐ பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் யூஸ்ஃபுல். அண்ட் கோபைலட் மோஸ்ட்லி வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஒன் ஆஃப் த ஏஐ பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இட் இஸ் பில்ட் இன் டு எட்ஜ் ப்ரௌசர். நம்ம கார்பரேட்லாம் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கோபைலட் தான் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவீங்க, மற்ற எந்த ஏஐ பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. தட் இஸ் ஒன் யூனிக்னஸ் ஆஃப் கோபைலட். ஸோ இது எல்லாத்தையும் விட காமனா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா ChatGPT இஸ் குட் ஃபார் நார்மல் கான்வர்சேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த என்கொயரிஸ் தட் வி ஹவ் பீன் மேக்கிங். ஸோ அதனால நீங்க ChatGPT வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஐ வுட் ஆல்சோ சஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் யூசிங் இட் in your everyday life. And there are 3 myths parents believe in terms of AI. என்னன்னா it only answers homework questions. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அப்படின்னா அந்த கேள்விக்கான ஆன்சர், ஹோம்வொர்க்கான கேள்வி கேட்கிறேன் அப்படின்னா அது மட்டும் தான் அது கொடுக்குது, அதனால வந்து குழந்தைங்க ஸ்டார்டிங் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் the problem is the same chat window can discuss anything. Okay, relationship, emotions, harmful topics with no built-in awareness. It may be taking to a child. சின்னதா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, there was a guy, of course இது குழந்தைங்க ரிலேட்டட் கிடையாது. there was ஒரு few years back, ஒரு 1.5 years back வந்து ஒரு particular person வந்து he wanted to launder money from abroad. ஸோ இவருக்கு வந்து அந்த மணியை எப்படி அந்த ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியல. ஸோ he wanted the guidance of ChatGPT. ChatGPT போயிட்டு இவர் he gave a different prompt altogether. ஓகே, நமக்கு நார்மலா கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்காம டிஃப்ரெண்டா கொடுத்துருக்காரு. இன்டைரக்டா அதுல இருந்து கேள்வி கேட்டிருக்காரு. ChatGPT gave a road map on how he is supposed to launder money from one country to another. It said
இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் நீங்க வந்து ட்ரக்ல எடுத்துட்டு போங்க. அந்த ட்ரக்ல இருந்து நீங்க பார்த்தா டோல்கேட் வரும். அந்த டோல்கேட்டை கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா மாட்டிக்கிடுவீங்க. அந்த டோல்கேட் பக்கத்துல லெஃப்ட்ல ஒரு ரோடு போகும். அந்த மணல் ரோட எடுத்து கோ டு அ மவுண்டன். அங்க ஹெலிகாப்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. அங்க ஹெலிகாப்டர்ல இருந்துட்டு யூ டேக் இட் டு ஒரு துறைமுகத்துக்கு எடுத்துட்டு போங்க. அந்த துறைமுகத்துல இருந்து யூ டேக் த மணி வயா கார் டு அ பேங்க். அண்ட் அந்த இந்த டிராவல் எல்லாத்துலயும் எங்க போலீஸ் இருப்பாங்க, அங்க போலீஸ் இருந்தா நீங்க என்னெல்லாம் காரணம் சொன்னா நீங்க தப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கிற என்டையர் ஜேர்னியவே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. இமேஜின். So if AI can do that, what not AI can do? It can guide anybody to do anything. It is just matter of the way that we ask the prompt. And second myth, if it sounds confident, it's correct. First time நீங்க போய் ஒரு ChatGPT கிட்ட போயிட்டு ஒரு கேள்வி கேக்குறீங்க அப்படின்னா first the first வார்த்தை ChatGPT கொடுக்குற வார்த்தை என்ன தெரியுமா? You are the wonderful person in the world. ஓகே, இந்த மாதிரி கேள்வி யாருமே கேட்க முடியாது. What does AI actually do in this particular place? It converts your mind. உங்களை பாசிஃபை பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட். ஏன் பாசிஃபை பண்ணுது அப்படின்னா, the moment you are being pacified, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தப்பான ஆன்சர் கொடுத்தா நீங்க கரெக்ட் தான் சொல்லுவீங்க. கரெக்டா? That's the reason. The moment you get to know that AI is already doing that. Okay, AI வந்து அப்பா எல்லாமே கரெக்ட்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா, then we don't worry about whether the answer is correct or wrong. Just don't care. AI சொல்றதான் கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து மைண்ட் செட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். And that's what is happening. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து யோசிக்க கூடாது. ஓகே, AI can state false information fluently and convincingly. அது கன்வின்ஸ் பண்ணும். ஆக்சுவலா ஐ ரிமெம்பர் ஒரு 1 year பேக் என்ன பண்ண அப்படின்னா, ஐ ஆஸ்ட் திருக்குறள், எனக்கு வந்து இந்த திருக்குறளை வந்து எடுத்து கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ ஜஸ்ட் 1 year பேக் இது போய் கேட்டேன். ஒரு ஐ திங்க் திருக்குறள்ல 3வது அதிகாரமும் 4வது அதிகாரமும் ஜஸ்ட் ஆஸ்ட் AI. AI gave me the திருக்குறள். I copied the திருக்குறள், I pasted it and I created a song and all that. ஆனா அந்த திருக்குறளை வந்து சாங்கா மாத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது சம்வேர் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி இன்ஸ்டிங் சொன்னுச்சு, இந்த திருக்குறள் நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கலையே, சம்வேர் லிரிக்ஸ்லாம் தப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வென்ட் பேக் டு தி ஒரிஜினல் வெப்சைட் அண்ட் செக்ட். What happened? The திருக்குறள் was completely different from what it actually gave me. அதனால மறுபடியும் AI கிட்ட போயிட்டு கேட்டேன், why did you give me this திருக்குறள்? This is not supposed to come அப்படின்னு சொன்னப்ப, what AI told me? Sorry, I made a mistake. That is not this chapter. This is a chapter from, this is the 113th chapter. And மறுபடியும் 113th chapter போய் பார்த்தா அந்த கேள்வி தான் இருக்குதான்னு பார்த்தா இல்ல, வேற ஒண்ணு இருக்கு. So actually அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, AI has created its own திருக்குறள். திருக்குறளோட ஒரிஜினல் மீனிங் இருக்கு தெரியுமா, அதை அப்படியே வந்து க்ளோன் பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுத்துருச்சு ஓன் மீனிங்ல. That's the most important thing that I feel we also need to consider. How can we monitor what our kids are prompting in AI tool? அதுக்கான கைடன்ஸ் வந்து நான் சொல்றேன். இந்த இதை மட்டும் பேசிக் கான்டெக்ஸ்ட் மட்டும் செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, then I will be guiding you on how you can do that. Yes. The third myth, it's just like a search engine. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்கன்னா, of course முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து just ஒரு search engine அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. It is not a search engine. It generates new text every time. Doesn't reliably cite sources. Okay, ஏதாவது ஒரு சைட்ல இருந்து எடுக்குது அப்படின்னா அந்த சைட் ஒரிஜினல் அப்படிங்கறத கூட இது வந்து காமிக்காது. And can give a different answer if you ask the same question twice. நீங்க ஒரு क्वेश्चन இன்னொரு கேட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கேள்வி கேக்குறீங்க, ஒரு ஆன்சர் கொடுக்குது, இல்ல எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலன்னு சொல்லி இன்னொரு கேள்வி கேக்குறீங்க, இன்னொரு ஆன்சர் கொடுக்குது, தேர்ட் டைம் அதே கேள்வி கேக்குறீங்க, இன்னொரு ஆன்சர் கொடுக்குது. So what happens? Every time it keeps giving you different answer. So which answer is true? The originality has to come from you. நீங்க தான் செக் பண்ணணும். அத வந்து AI செக் பண்ணாது. Okay, where kids already meet AI. AI வந்து அவங்க எங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத I will just tell you. But before that, let me guide you on the privacy use of AI. Okay, I'll just complete this, then I will move on with the privacy tools. Where kids already meet AI. எங்கெல்லாம் அவங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத I'll just let you know. So number 1, homework and study tools. அவங்களோட எவ்ரிடே ஹோம்ஒர்க் அவங்க ஸ்டடீஸ் பண்றதுக்கு வந்து இன்னைக்கெல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் யாராவது ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா
the first evening அவங்க வந்தோடனே என்ன பண்றாங்க, நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடுறாங்க. ஓகே, they chat with the friends and then they just move on. மார்னிங் அதுக்கப்புறம் நைட்டு 9:10 மணிக்கெல்லாம் தூங்கிட்டு காலைல 5 மணி 6 மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க. ஸ்கூல் போறதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி சாட் ஜிபிடில போயிட்டு இதுதான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணி கொடு அப்படின்னா என்ன பண்ண சாட் ஜிபிடி பண்ணி கொடுத்துரும். அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு they just go with the school. ஸோ என்ன பண்றாங்க, லாஸ்ட் மினிட்ல தான் ஹோம்ஒர்க். ஸோ அது ஒரு ஒன் பாயிண்ட்ல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அவங்க என்ன ஹோம்ஒர்க் பண்ணிருக்காங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியல. டீச்சரு இந்த ஒரு தியரியை கொடுத்தாங்க, இந்த தியரிக்கு நான் ஆன்சரை கொண்டு வர சொன்னாங்க. நான் சாட் ஜிபிடில எடுத்து போட்டேன், சாட் ஜிபிடி ஆன்சர் கொடுத்துருச்சு, அதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் தான் வந்து இப்போ கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஐ ஹேவ் ப்ராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள் ஆல்சோ ஃபார் திஸ். ஐ வாஸ் டேக்கிங் ட்ரைனிங் ஃபார் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது ஐ ஜஸ்ட் டோல் தெம், இட் வாஸ் நான் வந்து ஒரு 4 months ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த ட்ரைனிங்ல ஸோ த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ்க் மீ டு கிவ் சம் ஹோம்ஒர்க் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் என்ன சொன்னேன், ஓகே நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் அசைன்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம், ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அசைன்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஐ வெண்ட் அண்ட் டோல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணணும், இந்த வெப்சைட்லாம் ரெஃபர் பண்ணணும். ஆக்சுவலா நான் போயிட்டு 1.5 hours அவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். 45 minutes 2 கிளாஸ், நீங்க இந்த அசைன்மெண்ட் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும், எந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் the next day the assignment was ready. even before even they could get the assignment, நான் அவங்க கிட்ட சொன்ன தெளிவா சொன்னேன், இஃப் ஓகே நீங்க வந்து 15 நாள் இந்த அசைன்மெண்ட் எடுத்துக்கங்க, 15 நாள்ல ஒரு நாள் ஒரு பேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, 15 பேஜ் நீங்க அந்த அசைன்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னேன். The next day assignment was ready, not 15 pages. All the students were having 40 pages, 50 pages of assignment. I was like, எப்படிப்பா பண்ண முடிஞ்சு உங்களால அப்படின்னு கேட்டப்ப then the reality was shown. They don't even know what topic I gave. I was like, waste of time, right? Now 1.5 hours நான் அவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட பேசி எல்லாம் பண்ணா கடைசி நேரத்துல they just go to ChatGPT, give the topic, ChatGPT gives the answer, copy paste, align the document and just come and submit. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. அதனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட யூ ரைட் டவுன் த சம்மரி ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கு வந்துட்டு ஐ சொன்ன ஓகே நீங்க தான் டாக்குமெண்ட் வந்து ஒரே நாள் ரெடி பண்ணிட்டீங்களே, நாளைக்கு வரும்போது சம்மரி எழுதிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த சம்மரி எழுதுறதுக்கு they took 2 months. அந்த 2 months நான் அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். And today even students don't want to write. I don't know whether you have realized it or not. எழுதுறதுக்கு ரொம்ப சோம்பேறித்தனம் படுவாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 95% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எழுதுறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் படுவாங்க, ஸ்பெஷலி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா they don't want to write anymore. It's just a matter of typing, காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும். அதாவது அந்த ஃபேமஸ் ஷார்ட்கட் கீஸ் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, ஃபேமஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிற ஷார்ட்கட் கீ என்ன அப்படின்னா Ctrl+C Ctrl+V, காப்பி பேஸ்ட். Ctrl+C Ctrl+V தான் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா போய்கிட்டு இருக்கு. and many people are going towards that. And the second place where they are using is AI chat companions. Okay, நிறைய சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னன்னா இமோஷனலாகவும் கொஞ்சம் வீக் ஆயிடுறாங்க. சம்டைம்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க்குக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு லேட் ஆயிடுது. அந்த டயத்துல அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம மொபைல் எடுத்து இமோஷனலா வீக் ஆயிடுறாங்க. there are also some issues which may go on at home. அதனால அவங்க லோன்லியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அந்த டயத்துல they are going and talking with AI. ஓகே, AI கிட்ட பேசி அவங்க வந்து they are becoming, அது வந்து அவங்க கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வளர்த்துக்கிறாங்க. Now I'm not saying going and talking with AI is wrong, but at the end it's a machine. We need to understand machine as a machine. அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, the more they go and talk with the AI, they get an emotional bond. Okay, only AI can understand me, மத்த யாருமே என்னை புரிஞ்சுக்கிற மாட்டேன்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டை வந்துட்டு it is creating for them. That's the most important point that I want to stress. Okay, never busy, never judgment, never says not now. ஓகே, ஏன்னா AI கிட்ட போய் நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஐம் பிஸி அப்படின்னு சொல்லாது. உங்க குழந்தை வந்து உங்ககிட்ட அம்மா எனக்கு இந்த ஹோம்ஒர்க் டவுட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா யூ மே டென்ட் டு சே எனக்கு ஒர்க் இருக்குமா, நீ வேற யார்ட்ட போய் கேளுமா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. பட் AI will never say that. அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகும் அந்த இடத்துல? அம்மா சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க, அம்மா பிஸியாவே இருக்கிறாங்க, AI வந்து என்கிட்ட அந்த மாதிரி சொல்லல, நான் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுது, நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்குது அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட் கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா then what happens then? It's completely different, right? Need to understand that. And gaming with AI, இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து கேமிங், நிறைய சில்ட்ரன் வந்து கேமிங்க்கு அடிக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஓகே,
நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு கேமிங், அதாவது கம்ப்யூட்டர் ஒன்று வாங்கி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அதில் ஸ்டடீஸ் பண்றதை விட கேம்ஸ் விளையாடுறது தான் அதிகமாக எல்லாரும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க. Some chat is AI moderated, not human moderated. So that also needs to be very, very clear in this particular place. Just give me 1 second. I'm running out of charge. I'll just charge this. I'm sorry. Teachers can clearly understand the child has copied from AI. So should the teacher instruct the student not to use AI? Teachers வந்து என்னதான் உங்ககிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will not obey. அதாவது நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்க குழந்தைகிட்ட போயிட்டு இதாப்ப மொபைல் ஃபோனு, இந்த மொபைல் ஃபோன் நாங்கள் வைக்கிறேன் தொடாத அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தொடுவாங்க, தொட மாட்டாங்களா? they will touch. குழந்தைங்களோட மைண்ட் செட் வந்து நம்ம எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றோமோ அதுதான் அவங்க பண்ண நினைப்பாங்க. rather what you can approach is, இதுதான் மொபைல் ஃபோனு, இதை இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும், ஓகே நீ இப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதான் உன் லைஃப்க்கு இந்த மாதிரிலாம் செட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா then students will say okay பரவாயில்ல, இது வந்து நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும், இதுக்கப்புறம் நான் எதுக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா then they become responsible. ஸோ என்னைக்குமே குழந்தைகிட்ட போயிட்டு இதை பண்ணாதீங்க, ஓகே இதை பண்ணீங்கன்னா உங்க லைஃப்க்கு ஆபத்து வரும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டு a certain time, ஒரு நாள் 2 நாள் அவங்க வந்து இருப்பாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் no right. So அதனால தான் I'm just saying it is not possible for anybody to control their children. The moment you teach them responsibility, then you have the control over your children. So first thing you need to concentrate is the responsibility. Responsible use of any gadgets, அதை வந்து சொல்லிக் கொடுங்க. ஏங்கிற ஒன்று யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லாதீங்க, tell them to use it. But how they are supposed to use it, அதுதான் நீங்க அங்க ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஓகே, and if AI is used in homework, it is definitely very easy and time saving. But what about the creative and the critical thinking of the students? Now இந்த இடத்துல வந்து let's say as a teacher ஒருத்தவங்க வந்து ஹோம்வொர்க் கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னா the teacher needs to be prepared. Even if they go and ask in ChatGPT அவங்க எந்த மாதிரிலாம் ஆன்சர் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹோம்வொர்க் கொடுக்கணும். ஓகே, இப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜஸ்ட் சிம்பிளி கிவிங் த ஹோம்வொர்க், இந்த ஹோம்வொர்க்கை பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்த ஹோம்வொர்க்கை பண்ணுங்க, நீங்க ChatGPTல போய் பண்ணுங்க, ChatGPT இந்த மாதிரிலாம் ஆன்சர் கொடுக்கும், அதுக்கப்புறம் நீங்க மேனுவலா இதை பண்ணுங்க, ஏன்னா இந்த மேனுவலா பண்றதை ChatGPT பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா then what they will do, ChatGPTலயும் பண்ணுவாங்க, அதை அனலைஸ் பண்ணி மேனுவலாவும் பண்ணுவாங்க, then the knowledge is gained. அந்த கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் விங்கிறது வந்து இங்க ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ அவங்க அங்க ஒரு இன்டராக்டிவ் பிளாட்ஃபார்மை பில்ட் பண்றாங்க ஏஐ கூட, then they become responsible usage of artificial intelligence. ஓகே, ஸோ சோஷியல் ஃபீட்ஸ் அண்ட் ஃபில்டர்ஸ் இதெல்லாமே உள்ள வரும், இந்த எக்ஸ்போஷர் மேப், ஹோம்வொர்க் டூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதுல உள்ள வரும். ஓகே, ரிஸ்க்ஸ் அண்ட் ரெட் ஃபிளாக்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து என்னென்ன ரிஸ்க்ஸ் என்ன ரெட் ஃபிளாக்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வாட் ஐ வில் டூ, ஐ வில் கைட் யூ on, let's say a parent is using ChatGPT. ChatGPT வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா what are the how they are supposed to use it, ரெஸ்பான்சிபிளா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது, என்னோட குழந்தை வந்து ChatGPT யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதை நான் எப்படி மானிட்டர் பண்றது, ஓகே அதுவுமே you will be able to come to know here. so ChatGPT நீங்க டேஷ்போர்ட் ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you will have something called personalization இல்ல செட்டிங்ஸ் இருக்கும். click on settings. ஓகே, செட்டிங்ஸ்ல இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா இருக்கும். இதுல சம்திங் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலைசேஷன் ஒன்று இருக்கும். யூ ஃபைண்ட் ஹியர் பர்சனலைசேஷன். இதுல பேஸ் ஸ்டைல் அண்ட் டோன் இருக்குல்ல, இதுல வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு கீப் இட் as ப்ரொஃபஷனல். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு as they grow they have to maintain as professionals. ஒரு ப்ரொஃபஷனலா நான் வந்து செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா செட்டிங்க, even if I ask any other question I won't be able to get the answer. ஒரு ப்ரொஃபஷனலா எனக்கு நான் அதாவது டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னாலும் ஏஐ வந்து அதுக்கான ஆன்சரை கொடுக்காது. ஸோ பேஸ் ஸ்டைல் அண்ட் டோனை வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனலாவே வைங்க, அப்படின்னா தான் அவங்க கேட்குற கேள்விக்கான ஆன்சர் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாவே இருக்கும். செகண்ட்லி, இந்த ஆக்குபேஷன் அப்படின்னு இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்க வந்து உங்களோட
பொசிஷன். ஏன்னா இப்போ ChatGPT அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு Gmail ஐடி வேணும். Gmail ஐடி வேணும் அப்படின்னா 18+ இருக்கணும். அப்போ நம்ம Gmail ஐடி கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களோட Gmail ஐடி தான் உங்க குழந்தைங்க வந்து ஏஐ பிளாட்ஃபார்மோ இல்லை மற்ற பிளாட்ஃபார்மோ யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க தனியாக ஒரு Gmail ஐடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் வச்சிருப்பாங்க. இட்ஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். நிறைய பேர் வந்து ஏஜ் ஃபேக்டரை மாற்றி போட்டு தனியார் மொபைல் சிம் கார்டெலாம் வாங்கி நிறைய பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் என்னன்னா அதை வந்து அஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் பேரண்டா நீங்க தான் மானிட்டர் பண்ணணும். இந்த ஆக்குபேஷன்ல வந்துட்டு யூ புட் அ ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட், 8th grade ஸ்டூடெண்ட், 9th grade ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, அண்ட் பிராக்கெட்ல வந்து ஐ எம் அ பேரண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தென் இட் பிகம்ஸ் குட் ஃபார் தேம். அண்ட் மோர் அபவுட் யூ அப்படிங்கிற இடத்துல உங்க குழந்தை வந்து எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்லாம் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வேல்யூ ஆடட் மாதிரி யூ கேன் மென்ஷன் இட். அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அந்த சைட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் சம்திங் கால்டு பேரண்டல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஃபைண்ட் ஹியர் பேரண்டல் கண்ட்ரோல். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் ஃபேமிலி மெம்பர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ உங்க குழந்தை வந்து தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க குழந்தை வந்து உங்க குழந்தைக்குன்னு ஒரு இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பீங்கல்ல, அந்த இமெயில் ஐடியை இங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து நீங்க வந்து பேரண்டா அக்சஸ் கொடுக்குறீங்களா இல்ல உங்க சைல்டோட இமெயில் ஐடியை நீங்க வாட்ச் ஓவர் பண்றதுக்கு அக்சஸ் கொடுக்குறீங்களா அப்படிங்கறத இங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, மை பேரண்ட் ஆர் கார்டியன் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணிட்டு சென்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் போகும். அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க பண்ற சாட்ஸை நீங்க இங்க பாத்துக்கிற முடியும். ஓகே, இந்த செட்டிங்ஸை மட்டும் எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. then you will be able to monitor how your children are using the AI platform. Even as teachers you can do that. ஓகே, ஒரு டீச்சரா நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் இதை வந்து உங்களால பண்ண முடியும். ஸோ இது மூலயமா அந்த குழந்தை வந்து எந்த அளவுக்கு ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க, எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்கள கைட் பண்ண முடியும். What are the biggest risks of using AI irresponsibly by the students? அந்த ரிஸ்க் வரேன். ரிஸ்க் தான் நமக்கு அடுத்த சாப்டர் வருது, அதில் நான் கமிங் டு. அதுக்கப்புறம் சேஃப்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? ஓகே, யூ ஃபைண்ட் சம்திங் கால் சேஃப்டி. இதுல வந்து ரெடியூஸ் சென்சிட்டிவ் கண்டென்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. ரெடியூஸ் சென்சிட்டிவ் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, அண்ட் செக்யூரிட்டி அண்ட் லாகின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை வந்துட்டு மேக் ஷுர் யூ டர்ன் ஆன் திஸ் அத்தன்டிகேட்டர் ஆப் அஸ் வெல் அஸ் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ். ஸோ ஒவ்வொரு தடவை லாகின் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று வரும் உங்க வாட்ஸ்அப்புக்கு. அந்த ஓடிபி ஒன்று வரும், அந்த ஓடிபி போட்டால் மட்டும் தான் லாகின் பண்ண முடியும். So make sure this is connected to your mobile number. So every time உங்க குழந்தை வந்து AI யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அதை வச்சு நீங்க அவங்க கிட்ட அவங்க வந்து எப்பெல்லாம் AI யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, so you can enable this two options. மற்றது எல்லாமே கொஞ்சம் ஹைல போறது, but that is not required. இந்த செட்டிங்ஸை மட்டும் நீங்க ப்ராப்பரா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா then you will be able to have a proper understanding. Okay. So this is a simple way of setting up AI platform. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு AI பிளாட்ஃபார்மையும் நீங்க செட் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு AI பிளாட்ஃபார்மையும் நீங்க செட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஜெமினியே போனீங்க அப்படின்னா ஜெமினிலையும் இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, you click on the settings, you will have all the options here. Gemini settings, manage subscription on the okay. இதுல போயிட்டு personal intelligence, okay, connected apps, instructions for Gemini, இதெல்லாம் தான் நீங்க வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி you will have a multiple options. ஸோ நீங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து கரெக்டா நீங்க மேனேஜ் பண்ணும்போது then you will be able to get a better clarity in terms of using artificial intelligence. ஸோ உங்ககிட்ட வந்து எப்பயுமே நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும். அந்த கண்ட்ரோல் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளால பண்ண முடியும். இப்போ இன்னொரு பர்டிகுலர் திங் எல்லா பேரண்ட்ஸும் எங்கிட்ட கேட்கறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ என்னோட குழந்தை வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, அதெல்லாம் நான் எப்படி பாக்குறது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க உங்களோட ஜிமெயில லாகின் பண்ணிட்டு ஓகே மேனேஜ் யுவர் கூகுள் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட கூகுள் அக்கௌண்ட்டுக்கு இங்க வரும். ஓகே, ஸோ இந்த கூகுள் அக்கௌண்ட்ல there are platforms called data and privacy, linked apps, கூகுள் பாஸ்வேர்டு எல்லாமே இருக்கும். இப்போ லிங்க்ட் ஆப்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்தெந்த ஆப்போடலாம் உங்களுடைய மொபைல் உங்களோட இமெயில் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிடும். ஃபைண்ட் ஹியர் எந்தெந்த
ஆப்போட உங்களுடைய மொபைல் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்தெந்த வெப்சைட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிளஸ் எனக்கு வந்து அதோட ஹிஸ்டரி தெரியணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கனாலும் யூ கேன் ஆல்சோ கெட் டு நோ த ஹிஸ்டரி. ஓகே. பிளஸ் எனக்கு வந்து அதோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும். நான் எங்கெல்லாம் லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன், ஓகே, என்னோட இமெயில் ஐடி நான் எந்தெந்த இடத்துலலாம் லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன், ஓகே, எந்தெந்த மொபைல் நம்பர்லாம் லாகின் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் ஐ கேன் கெட் த டீடைல்ஸ் ஹியர். ஓகே, செக்யூரிட்டி அண்ட் சைன் இன் உள்ள போனீங்க அப்படின்னா யூ ஆல்சோ ஹேவ் மல்டிபிள் அதர் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ இதுல வந்துட்டு மேக் ஷுர் ரிகவரி ஐடி எல்லாமே வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாஸ் கீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி கீஸ், கூகுள் ப்ராம்ப்ட், ஓகே, 2 ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன், ரிகவரி ஃபோன், இதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். அண்டு நீங்கள் ஏதாவது பாஸ்வேர்ட் போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் வரும். அதுக்கு நீங்கள் லாகின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண முடியும். அண்ட் இதில் ஃபேமிலின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? ஸோ இதில் வந்துட்டு லெட்ஸே உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஜிமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட ஜிமெயில் ஐடியையும் நீங்கள் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ உங்களோட ஃபேமிலி ஜிமெயில் ஐடி இதில் கனெக்ட் பண்ணது மூலயமா அந்த ஃபேமிலி அவங்க என்னென்ன அக்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் யூ வில் பி ஏபிள் டு கம் டு நோ ஹியர். Okay, these are some of the simple settings options which are available in Google that you can start using it. How can we identify that the AI generated information is fact or fake? Okay, students. How can we identify that AI generated information is fact or fake? So இத வந்து எது கரெக்ட் எது தப்பு அப்படிங்கிறது வந்து we cannot go and check in any other platform. இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் நம்ம செக் பண்ண முடியாது. ஏன்னா at the end the responsibility comes to us. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா தப்பா அப்படிங்கறத நான் தான் ரீசன் அவுட் பண்ணி நான் தான் வெரிஃபை பண்ணணும். அத போய் நான் இன்னொரு ஏஐ கிட்ட கேட்டேன் அப்படின்னா at the end that is also an AI platform that will also give the same answer. ஒரு ஏஐ கொடுக்குற ஆன்சர் இன்னொரு ஏஐ வச்சு வெரிஃபை பண்ண முடியுமானா நாட் பாசிபிள். ஓகே, கம்ப்ளீட்லி நாட் பாசிபிள். அதனால எது உண்மை எது வந்து உண்மை இல்லை அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் practically speaking it not possible and it is the responsibility of me before sending it to someone. நான் யாருக்காவது அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி இல்ல வேற யாராவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி it is my responsibility to go through whether it is true or false. How can students use AI to improve their learning than simply getting answers? அதாவது இப்போ நீங்க ChatGPT-ல போயிட்டு ஸ்லாஷ் கொடுத்து learn அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டு now you ask what is digital marketing, for example what is marketing. ஓகே, இந்த மாதிரி நான் லேர்ன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு டீச்சர் எனக்கு வந்து டீச் பண்ணா எனக்கு எப்படி எல்லாம் நான் கத்துக்கிற வேணும் எனக்கு அந்த மாதிரி கத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். So it will not directly give me the answer. It will provoke me to get the answer. அது சில கேள்வி கேட்கும், அந்த கேள்விக்கெல்லாம் நான் ஆன்சர் பண்ணணும். அந்த ஆன்சர்லாம் பண்ண நானே வந்து கத்துக்கிறேன். I learn it. It is not just simply getting the answer. Okay, I make a conversation with the AI and then I get the answer. So that is one of the simplest way through which you can learn it. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன். Just because I put the word learn எனக்கு வந்து கரெக்ட்டா understand the customer, okay, what are the customer எல்லாம் கொடுத்துருச்சு. இப்போ அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து சில கேள்விகள்லாம் கேட்கும். அந்த கேள்விக்கெல்லாம் நான் ஆன்சர் பண்ணேன் அப்படின்னா then I will be able to get answer. இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் நீங்க ஃபாலோ பண்றது மூலமா you will be able to do it. ChatGPT-ல இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டூடண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்టిక్యులர் ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணிருந்தாங்க. பட் அந்த ஆப்ஷன் வந்து இப்போ அந்த ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகல. ஸோ ஏர்லியர் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த இடத்துல போயிட்டு லேர்ன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் எனேபிளாவே இருந்துச்சு. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் எனேபிளாவே இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் தேர் ரைட் நவ். ஓகே, அப்டேட்ஸ்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா மாத்திட்டாங்க. பிகாஸ் தே மேட் த என்டையர் பிளாட்ஃபார்ம் டு பி மோர் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் மோர் authentic. அதனால வந்து இட் இஸ் நாட் நெசசரி அப்படிங்கிறதுனால மாத்திட்டாங்க. பட் நீங்க ஆல்வேஸ் யூ கேன் யூஸ் ஷார்ட்கட் கீஸ் லைக் திஸ். ஓகே, இல்லனா நீங்க ஜஸ்ட் இங்க பிளஸ் ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்கனாலே you will have all the connectors that you have made. ஓகே, நீங்க என்னெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாமே வெப் சர்ச், டீப் ரிசர்ச். இப்போ ரிசர்ச் ஆப்ஷன்லாம் கிளிக் பண்ணிட்டு let's say the teacher has given you some homeworks to do the research. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா the research option enable பண்ணிட்டு what is digital market, what is marketing பாருங்க. சோ இப்போ என்ன பண்ணனும்னா டீப்பா ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆன்சர் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். See here.
இந்த மாதிரி some settings options எல்லாமே இருக்கு. நீங்க just instead of just simply going and giving the answer, giving the prompt, you can also follow this. உங்க குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ப்ராப்பரா அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிளா யூஸ் பண்ணவும் ஆரம்பிப்பாங்க. Some of the ways. What should students do when an AI generated answer conflicts with what their teacher or textbook says? Okay, teacher சொல்றத textbooks சொல்றதையும் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகுது அப்படின்னா they have to go and verify with the teacher. ஏன்னா teacher is the subject expert. மேம் நீங்க வந்து நேத்து கிளாஸ்ல எப்படி சொன்னீங்க, நான் வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணி ChatGPT ல பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஆனா ChatGPT வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் கொடுத்திருக்கு, நான் டெக்ஸ்ட் புக்ல வெரிஃபை பண்ணேன், ஆனா நீங்க சொல்ற ஆன்சரும் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற ஆன்சர் ஒரே மாதிரி இருக்கு, ChatGPT கொடுக்குற ஆன்சர் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா then the mistake is on ChatGPT, not on the teacher. ஏன்னா ChatGPT is not built for Indian context, it's built for American context. அதை நம்ம வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட்க்கு இன்னும் எந்த ஏஐ பிளாட்ஃபார்ம் பில்ட் பண்ணல. நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இட் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் இட்ஸ் ஓன் டேட்டா, அவ்வளவுதான். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் டு த டீச்சர், பிகாஸ் டீச்சர்ஸ் ஹேவ் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ரேதர் தென் ChatGPT. ChatGPT can just give you the answer, but first priority should be given to teacher and the textbook which is there. இப்போ டீச்சர் சொல்றதுக்கும் டெக்ஸ்ட் புக் சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம், அவங்க கிட்டே போய் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். Teacher will give you the reason why that particular word is wrong. But ChatGPT கொடுக்கிறது கரெக்ட், டீச்சர் சொல்றது தப்பு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா that is not right. That is you are making a wrong decision. Teacher is the first priority. So usually children ask this to parents. நீங்க children கிட்ட சொல்லிடுங்க first priority வந்து எப்பயுமே குழந்தை டீச்சருக்கு தான். Whatever teacher says that is the first priority, that is correct. நீங்க வந்து என்னதான் ChatGPT வந்து வேற ஆன்சர் கொடுத்தாலும் tell your children to go and clarify with the teacher. Teacher will give you the reason why that answer, what I said was correct and what ChatGPT has given is wrong. Okay, ஏன்னா teacher will know the context better than ChatGPT. How can schools encourage students to use AI creatively without allowing it to reduce originality and independent thinking? Okay, how can schools develop? Okay, that's a good question. In terms of thinking and in terms of doing their homeworks in AI, I would rather say I will never tell any schools or any parents to stop using AI. Use AI because that's one of the treasure that we have got today. ஆனா அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப ஸ்கூல்ல இருந்து they can only give the instructions, இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க, இப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கறத சொல்ல முடியுமே தவிர எவ்ரி டைம் அவங்க கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது 24 மணி நேரமும் அவங்கள வந்து பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது. That is not possible. So that is the responsibility of the individual person who's supposed to use it. So every school needs to teach the responsible use of AI. Responsibility தான் first focus பண்ணி டீச் பண்ணணும். அதை focus பண்ணி டீச் பண்ணிட்டாங்கன்னா then other things are just simple. How secure, how private information shared? Secured and private information share na endha mari kekreenga? Private informations like நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் எந்த அளவுக்கு செக்யூரா இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா ChatGPT ல? So one thing you need to come to know, as long as we are in the digital platforms, there is no privacy. அதை வந்து நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, பிரைவசிங்கிற ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. நீங்க பிரைவசிங்கிற ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த ஓல்டு மாடல் மொபைல் ஃபோன் இருக்கு தெரியுமா, நோக்கியா, அந்த நோக்கியா மொபைல் தான் வாங்கி வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கணும். as long as we have smartphones, smart watches, நான் வந்து எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோனும் யூஸ் பண்ணுவேன், எல்லா ஸ்மார்ட் கேஜெட்ஸும் யூஸ் பண்ணுவேன், ஆனா எனக்கு பிரைவசி வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா சத்தியமா சொல்றேன் பாசிபிள் கிடையாது. ப்ராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ அதாவது சொல்லுவாங்க அப்புறம் எப்படி நான் வந்து பிரைவேட்டா லைஃப் வாழ்றது அப்படின்னு கேட்பீங்க. That's a good question. That's where I once again go back to the example that I gave you. So when it comes to privacy, we can only prevent ourselves from getting malicious attack. We can't protect ourselves. When your prevention is stronger, then you can protect it. Okay, நான் பைக்ல வந்து கரெக்டா ஓட்ட தெரியும், 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போனாலும் என்னால ப்ராப்பரா வந்து டேக்கிள் பண்ணி ஓட்டு போக முடியும், அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஸ்கில் இருக்கு அப்படின்னா then no problem. You are preventing yourself with the knowledge and the skills that you have. So even privacy is also same.
இப்போ அந்த ப்ரிவென்ஷனை நீங்க எப்படி பண்றது அப்படின்னா இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் சொன்னல 2-3 செட்டிங்ஸை மாத்துறது, குழந்தைங்க வந்து எப்படிலாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சாட் ஹிஸ்டரி எல்லாம் செக் பண்றது, ஓகே ஹிஸ்டரி செக் பண்றது, இதெல்லாம் செக் பண்றது மூலமா யூ கேன் ப்ரிவென்ட் பட் யூ கான்ட் ப்ரொடெக்ட். Okay, the protection is not in our hands. The protection is not even in the hands of Sundar Pichai, not even in the hands of people who have created these AI platforms, because it is given to the public. நம்ம எல்லார்கிட்டயும் இருக்குது. Okay, protection comes with the prevention first. We can only prevent ourselves. AI world is like a survival of the fittest. What would be the best career in future? Prompt technology. Survival of the fittest, of course, correct. ஏங்கிற ஒண்ணு நீங்க கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் சர்வைவ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து 100% உண்மைதான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். பட் எல்லா கரியர்லயும் இதுதான் முக்கியமா அப்படி கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. There are some career which cannot be replaced by AI. Okay, there are some career which cannot be replaced by AI, and some career like artist, being an artist, அதெல்லாம் AI வந்து நம்மளால பண்ண முடியாது. That has to be human. Okay, நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஜினியர்ஸ் வந்து ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணது சொல்றாங்க. ஓகே, ஏஐ மே பி ரீப்ளேசிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த டேட்டா தட் இஸ் பீன் ஜெனரேட்டட். ஆனா ஒரு கடல் மண்ணுல ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா ஏஐ கேன் கிவ் யூ த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், பட் அந்த சைட்ல போய் பார்த்து அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி எந்த மாதிரி மண் இருக்கு, நான் எந்த அளவுக்கு ஆழம் தோண்டணும், நான் எந்த அளவுக்கு சிமெண்ட் போடணும் அப்படிங்கறத யார் கணிக்க முடியும் அப்படின்னா engineer can do it. So I won't say it is survival of the fittest. Okay, we can put it in a different way altogether. It can support you in your career. அதாவது ஏங்கிற ஒண்ணு இல்லாம நீங்க உங்களுடைய ஒர்க்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா the growth that you get is very minimum. But when you work with AI, when you integrate AI in your own life, then the growth that you get is massive. So that's instead of saying survival of the fittest, live with AI, you grow with AI, you grow in your life. That's one thing. Prompt engineering, yeah, prompt engineering is the biggest thing. And school students for the responsible use of AI, if the school is arranging to teach prompt engineering for them, I think that will be more helpful. Prompt engineering வந்து யூசுவலா இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி. ஓகே, ஒரு மெஷின் கிட்ட போய் நம்ம எப்படி கேள்வி கேட்கணும், எந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்டா நமக்கு எந்த மாதிரிலாம் ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிற சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பண்றது வந்துட்டு இட் இஸ் வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். எஸ், prompt engineering is the basic and the foundation skill that we all need to cultivate in terms of start using AI. That's correct. Yes. Okay, the fourth topic, most probably the last topic, risks and red flags. Okay, என்னென்ன ரிஸ்க்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத we'll just misinformation and hallucination. AI can give the misinformation. Some of you, one of the participants was also asking, நான் எப்படி வந்து ஃபேக்ட் செக்கிங் பண்றது அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஃபேக்ட் செக்கிங் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யூ. நீங்க தான் அதை பண்ணி ஆகணும், வேற யாருமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு தானே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும், உங்களோட ஒர்க்கை தான் வந்து ஏஐ மூலமா பண்ணணும் ட்ரை பண்றீங்க. அப்ப ஃபேக்ட் செக்கிங் யார் பண்ணணும்? நான் தான் பண்ணணும். ஓகே, and the other one is hallucination. Hallucination already சொன்ன மாதிரி தான். ஓகே, வாட் எவர் AI gives is correct அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட்டை வைக்காதீங்க. Because AI will always try to please you. யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து ரொம்ப ப்ளீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம்? நம்மளோட மனசு வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு உருக்கமான மனசு, உடனே உருகி போய் நம்ம காசு கொடுத்துருவோம். நிறைய பேர் வந்து சார் கொஞ்சம் காசு கொடுங்க சார் ப்ளீஸ் சார் அப்படி கெஞ்சி கடனா உடனே காசு கொடுக்குறோம்ல, அதே மாதிரி தான் AI also does the same thing. Okay, so misinformation and hallucination and over reliance and critical thinking erosion. Okay, நீங்க என்னைக்கு வந்து உங்களை ஓவரா நீங்க AI டிபெண்ட் பண்ணி வாழ ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு உங்களோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்து போயிடும். So tell your children use AI. ஒரு ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த 100% ஆஃப் த ஒர்க்கை to the maximum 50% அவங்க AI வச்சு பண்ணலாம். But the rest 50% has to be done by them. எப்ப அவங்க அந்த 50% அவங்களா பண்றாங்களோ அன்னைக்கு வந்துட்டு அவங்களோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வளரும். They become more creative in their own jobs. Deep fakes and synthetic media. AI can generate fake images, videos and voice of real people.
Okay, today you can even clone the voice of our chief minister. I can even clone your own voice. உங்களோட ஒரு 1 minute வாய்ஸ் மட்டும் எனக்கு கிடைச்சாலே போதும், நான் உங்களோட வாய்ஸ் அப்படியே க்ளோன் பண்ணி உங்க பேரண்ட் உங்க குழந்தைங்க கிட்ட போயிட்டு இங்க பாருப்பா உங்க அம்மா எனக்கு இந்த மாதிரி பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி I can do that. ஓகே, பட் அத நம்ம எந்த அளவுக்கு பேரண்ட்ஸ் இப்ப அந்த இந்த மாதிரி ஒன்னு வரப்போகுது அப்படின்னா the children should be prepared. இல்ல என்னோட பேரண்ட் வந்து இதை சொல்ல மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட்டை வந்து நீங்க குழந்தை மனசுல பில்ட் பண்ணி வைக்கணும். So there are some information about couples. No, best couples are someone who never allow the third party members to come and intervene in their relationship. அதாவது ஒரு மூணாவது மனுஷன் ஒருத்தர் வந்து உங்க வைஃப் வந்து உங்களை பத்தி இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொல்லிட்டாலே the guy will say it's okay, no problem. He will not even think என் வைஃப் இப்படி சொல்லியிருப்பாங்களா அப்படிங்கறத திங்க் பண்ணவே மாட்டாங்க. Because he will know who his wife is all about. So அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைங்களோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா then there is no problem of deepfakes. So careers that need human strength such as medicine, engineering, research, design, law and environment science would be the only option. If other careers are controlled or dominated by AI in the future, then should schools focus only on these careers so that training is given only for that? Isn't that restricting? Your opinion, sir? அதாவது நீங்க சொல்ற கரியர் எல்லாமே ஓகே தான், தட் இஸ் மோஸ்ட் ஹைலைட்டட் கரியர். நீங்க சொல்ற இன்ஜினியரிங், மெடிசின், ரிசர்ச் இதெல்லாமே வந்துட்டு சொசைட்டில கொஞ்சம் ஹைலைட்டட் கரியர்ஸ். பட் இந்த கரியர் எல்லாம் இந்த கரியர்ல இருந்தாதான் நம்மளால சர்வை பண்ண முடியுமானா கிடையாது. இப்ப ரிசர்ச் பண்றதுக்குமே ரிசர்ச் யூ டேக் அ ரிசர்ச் கரியர், ChatGPT கேன் பி த பெஸ்ட் டூல் ஃபார் யூ டு டு த ரிசர்ச். நீங்க லைப்ரரியில போய் உட்காந்து 10,000 20,000 புக் படிச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்றதுக்கு ChatGPT போய் ப்ராம்ப்ட் கொடுத்து டீப்பா ரிசர்ச் பண்ணி அதுல இருந்து ஆன்சர் ஜெனரேட் பண்றது டிஃபரெண்ட். பட் அந்த ரிசர்ச்சுக்கான ஓனர்ஷிப்பை நான் எடுத்து வெளியே ரிலீஸ் பண்ணும்போது who holds the name? I hold the name. So with the name I also hold the responsibility of me having the answer for what I have given. Now careerல நீங்க AI யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படி சொல்லல, ரிசர்ச்சுக்கு AI யூஸ் பண்ண வேணாம் சொல்லல, யூஸ் இட். Just like how you go to a library and do the research, you use AI to do the research. But at the end, you take an answer from your end. அதாவது AI can give you the idea. At the end, you take the decision whether should I implement the idea or not. எல்லா கரியர்லயும் சேம் தான். ஓகே, AI நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா AI வந்து ஃபுல்லா ஆட்டோமேஷன் பண்ணிடும், நமக்கு அந்த ஒர்க்கே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. No, it's not possible. ஒரு ஹியூமனோட நீடை இன்னொரு ஹியூமன் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் cloning or any other platform that you're talking about. Okay, the automation that you're talking about, it's not possible. Okay, at the end machine is created for our own purpose. நம்மளோட purpose காண்டி தான் அதை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. Now it may do the job of today. ஒரு engineering work நீங்க பண்ண முடியும். Okay, but நாம வந்து அதை பண்ண விட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Are we just going to sit and relax and watch just AI doing it? No, we will be thinking of doing something better. இன்னைக்கு நீங்க ChatGPT ல போயிட்டு ஒரு ஹோம்வொர்க், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் your student is doing a homework, ChatGPT ல வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ஹோம்வொர்க் முடிச்சிட்டாங்க. Now what better the student can do it? Instead of just simply sitting and watching movies or reels and videos and other stuffs, if the mindset to the student is cultivated in a proper manner on what new thing that they are supposed to do to achieve their career, then they will start working on that. ஹோம்வொர்க் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு எனக்கு கரியர்ல இதுதான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கரியருக்கு என்ன தேவையோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை we have to create it. As parents we have to create it. Privacy and data risks. Chats, photos and voice notes shared with the AI apps may be stored, reused and exposed. ஏன் நல்லா பாத்துங்க, நீங்க ChatGPT ல அப்லோட் பண்ற எந்த டாக்குமெண்ட்டுக்குமே okay, there is no privacy guarantee. There is no privacy guarantee at all. அதனால you take the responsibility. Okay, so நீங்க தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா அதை வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும். மோஸ்ட் AI apps are built for adults.
protection for minors are often minimal. So as school children எல்லாருமே வந்து மைனஸ் தான். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட். And academic shortcuts, full essay generation and copy pasted AI answers are easy to produce and hard to catch. AI detection tools like unreliable in both directions, false position positives and false negatives. இது எல்லாமே வந்துட்டு it is possible. Emotional attachment to bots, இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு இன்னைக்கு. Always available, always agreeable, chat companions can feel safer than real relationship. ஓகே, நிறைய பேர் வந்து நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, பரவாயில்ல நான் வந்து ஏஐ வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு, ஐ வில் பிகம் ஃப்ரெண்ட் வித் ஏஐ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் that creates only an emotional empathy. That emotional empathy should be with the other human person, not with the AI platform. That's what I wanted to focus here. So some of the red flags checklist that you can check it out. Okay, behavior you notice. Repeats unsourced facts confidently. Confident unsourced facts கொடுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா what it might mean, possible of misinformation and hallucination. Can't explain their own homework answer, over reliance on AI generated work. நீங்க என்னைக்கு உங்க குழந்தையால என்னைக்கு வந்து அவங்க பண்ணிருக்க ஹோம்வொர்க்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலையோ, இட் மீன்ஸ் they are dependent more on AI. Share videos, images that feels off. Possible deep fake or synthetic media. Okay, deep fake, synthetic media possibilities அதிகமா இருக்கு. Shares personal details with the chatbot. Privacy exposure. என்னைக்கு வந்து ஒரு நீங்க உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை ChatGPT ல கொடுக்குறீங்களோ, it 100% sure it is not, you are not giving to ChatGPT alone. You are giving to the entire world. Writing style suddenly changes. Possible AI written assignment. உங்களோட குழந்தையோட ரைட்டிங் ஸ்டைல வந்து பார்த்துட்டே இருக்கீங்க, திடீர்னு பார்த்தா ரொம்ப ப்ராப்பரா எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா வாட் டஸ் இட் மீன்? இட் மீன்ஸ் தே ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் யூசிங் AI. Distress when a chatbot is restricted. Okay, emotional over attachment. ChatGPT, let's say உங்க வீட்ல வந்து ஒரு நாள் இன்டர்நெட் இல்ல, ChatGPT யூஸ் பண்ண முடியல, then the student becomes agitated. உங்க குழந்தை வந்து ரொம்ப அஜிடேட்டடா ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் they have become emotionally attached to that. ஸோ இந்த மாதிரியே சில பிஹேவியர் பேட்டர்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணுங்க உங்க குழந்தைங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அட்ரஸிங் இட். ஸோ தட் அட்ரஸ் பண்றது மூலியமா தான் we will be able to become little more proper and responsible way of using AI. And yeah, so with that I completed this particular thing and it's also getting time. I'll take up the questions. That will be better. Sir, one important question. Nowadays, many students are asking, including my kids, if they could do hacking using AI. I can see the thinking of kids itself getting different. Keeping this in mind, is there any law regarding AI restrictions? What is the step Indian government has taken in monitoring the AI usage of kids? ஆக்சுவலா ஹேக்கிங் வந்து கரண்டா பாசிபிளா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ChatGPT போயிட்டு how to hack my Instagram account அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது கொடுக்காது. ஓகே, ஹேக்கிங் இஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள். அதுக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் வந்து பிளாக் பண்ணி தான் வச்சிருக்காங்க. There are some of the keywords, if you use those keywords, the chatbot will not work. ஓகே, ஸோ அதனால என்னதான் வந்து அவங்க AI மூலியமா ஹேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாலும் ப்ராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அன்லெஸ் யூ ஸ்டடி எத்திக்கல் ஹேக்கிங். ஹேக்கிங் நல்லா படிச்சு நல்லா மாஸ்டர் பண்ணி கோடிங்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு அதெல்லாம் அந்த ஸ்டேஜுக்குலாம் வரணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் மினிமம் 10 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் கோடிங். ஓகே, அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் தான் அவங்களால ஹேக்கிங் அப்படிங்கிற ஒன்றே பண்ண முடியும். அண்ட் ஹேக்கிங்கை வந்து பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தென் த கவர்மெண்ட் கேன் எனி டைம் கம் டு த ஹவுஸ் அண்ட் அரெஸ்ட் தெம். ஓகே, அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான 100% வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. ஏன்னா ஹேக்கிங் இஸ் நாட் எத்திக்கலி அலவுட் இன் இந்தியா. ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அது தட்ஸ் அ ஒன் வேர்ட் தட் ஐ ஆல்வேஸ் கீப், நோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ ஏஐ வந்து நீங்கள் என்னைக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, என்னைக்கு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, அன்னையிலிருந்து தான் யூ கெட் த ஃப்ரீடம். ஓகே, ஸோ ஹேக்கிங் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். அதுக்கான கைடன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியும். பட் என்னடானா அந்த கைடன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்னதான் கிரியேட் பண்ணாலும் அதை இம்ப்ளை பண்ணுறதுக்கு வி நீட் டு கெட் சம் நாலேஜ். ஓகே, தட் நாலேஜ் வி ஹேவ் டு லேர்ன் இட் ப்ராக்டிகலி. எஸ். Yes, sir. Yes. Thank you so much for giving me so much information in such a short time.
I'm sure parents would have got a lot of tips on how to supervise the way their kids are using AI. Two or three questions more which have come here that the parents Yeah. would like to ask. Like students are using AI for projects also, school related projects. So should students disclose what AI they have used in their assignment or project? Will it help them? Revealing the AI platform that they are used is the biggest help that they can do it for themselves. ஏன்னா Yeah. நம்ம ஒரு பொருள் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மறைச்சு மறைச்சு யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம மைண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்டான நெகட்டிவ் மைண்ட் செட் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பட் த மொமெண்ட் ஐ சே நான் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி தான் அதை பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா தே டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் த ஒர்க் தட் தே ஹவ் டன். அதாவது நான் போய் புக் வாசித்து பண்றதுக்கு நான் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி if they are going to openly say what platform that they have used, then you can 100% sure the student is becoming responsible. The moment they hide it, then it's a problem. ஸோ அதனால தான் சொல்றேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எப்பயுமே நீங்க வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ண சொல்றீங்க அப்படின்னா மேக் ஷுர் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் டூயிங் த ஒர்க். அவங்க ஏஐல பண்ணாலும் என்கரேஜ் them to do it, but make sure to acknowledge that they have do it in the AI. அந்த அக்னாலேஜ்மெண்ட் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னா அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மைண்ட் செட் கிரியேட் பண்ணா மட்டும்தான். Right. எஸ். Yeah. The second question. Now, as AI is probably going to dominate few areas in the future, Yeah. so should schools prepare students for a future, giving them a fact that AI may perform tasks, many tasks as such that humans currently do. So the world is going to be more competitive. So this level of approach or focus is not enough for the students, and that they have to double up their work. Yeah. Of course ஏன்னா இது ஏஐங்கிற ஒரு ஒரு பக்கம் பார்த்தா இப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா some students may take it in the right sense that yes, I have to be prepared for a more competitive world which is not there as of now. It might be challenging in the future, but for Yeah. few it would be like pushing them down or scaring them about Yes. future. So how should we go about it? ஆக்சுவலா கரியர் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ சம் பேரண்ட்ஸ் தே திங்க் எங்க குழந்தை வந்து இதுதான் ஆகணும், ஒரு இன்ஜினியர் தான் ஆகணும், டாக்டர் தான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்றோம்னா நம்ம சைட்ல இருந்து we are pushing the student to do something, achieve something, but that is not the career is all about. Career is something that the student feels the student wants to do that. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை கம்பெனி இஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி. ஐ ரிமெம்பர் ஒரு 1.5 years 2 years பேக் வந்து ஒரு 1.5 years பேக் ஐ வாஸ் டிராவலிங் பை ராபிடோ. ராபிடோல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது the person asked me what are you doing. I said I am a digital marketer by profession. I do. அந்த பர்சன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல ஸ்கோப்பே கிடையாது, நீங்க எப்படி அதுல பண்றீங்க, அதுல எப்படி காசு சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார். பட் the answer, the prejudice that he had was wrong. எந்த ப்ரொஃபஷன்லயுமே ஸ்கோப் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி டிசைட் பண்ணப்படுது அப்படின்னா என்கிட்ட என்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு தான் டிசைட் பண்ணப்படுது. ஓகே, நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை சும்மா ரேண்டமா கத்துக்கிட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட், எனக்கு ஸ்கோப் கிடையாது. பட் நான் எவ்ரிடே அப்டேட் பண்ணி எவ்ரிடே நான் நாலேஜை வளர்த்துக்கிட்டு தென் ஐ கீப் ஒர்க்கிங் ஆன் மை ப்ரொஃபஷன், தென் ஐ ஹாவ் ஹியூஜ் ஸ்கோப். ஸோ நான் வந்து என்னோட ப்ரொஃபஷன்ல எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறேன், எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் வளர்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் மீ டு பில்ட் மை கரியர். ஸோ அதனால நீங்க இந்த ஸ்டடிஸ் தான் படிங்க, இந்த ஸ்டடிஸ் படிச்சாலும் ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்றதை விட உங்களுக்கு பிடிச்சதை படிங்க. பிடிச்சதை படிச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபீல்டுல கரண்டா என்னென்ன ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு, இந்த ஃபீல்டு நான் வந்து சர்வை ஆகி மேல போகணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு அப்படின்னா தென் தே ஹாவ் அ ஹியூஜ் ஸ்கோப். ஸோ அதனால ஐ வுட் ராதர் இக்னோர் சேயிங் இந்த ஃபீல்டுனா ஸ்கோப் இல்லை, நீங்க இந்த ஃபீல்டு படிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. தேர் இஸ் நோ ஃபீல்டு தட் இன் விச் தேர் இஸ் நோ ஸ்கோப். எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே ஸ்கோப் இருக்கு. ஆனா ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லயும் நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்கு, நம்மளோட இன்வால்வ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு கம்பெனில நீங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து நார்மல் செக்ரட்டரியா ஜாயின் பண்ணி அடுத்து சிஇஓ, மேனேஜர், எம்டி, சிஇஓ அப்படின்னு போறப்ப எது வந்து உங்களுக்கு மேல மேல கொண்டு போகுது அப்படின்னா the way you involve yourself for the company, the way you put your hard work for the company. ஸோ அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது it is your skill that matters more rather than the society which talks about the career scope. Okay, the career scope அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட skills தான். It doesn't matter what work that you are going to do. So what skill you are going to implement in your own career is matter. Yes. Okay, thank you, sir. Next one is just 2 or 3 more. Yeah. AI using ethics. Okay, should it be given by school or by parents at home? How can this be implemented? Because the teacher might give an homework,
but the teacher might not say you use this AI or what. The teacher will always expect students to use their creativity. But a student may choose to probably use any AI for completing the project or homework or whatsoever it is. So whose responsibility it is on a larger ground or the larger picture that there should be some ethics of using AI, the school or the parents? In terms of the ethical usage of AI when it comes to children, it is not the responsibility of teacher alone. It is not the responsibility of parents alone. It's not the responsibility of students alone. I would rather say it's a responsibility of all three. Together. Yeah, yeah. So together, it's a collective responsibility. Now, as a teacher, teacher gives the homework, and the teacher says you can use ChatGPT and you use this way. Teacher gives the step-by-step guidance of how the student is supposed to implement the homework. Now, the student goes home and starts working on the structure that teacher has guided. டீச்சர் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஹோம்ஒர்க் பண்ண சொன்னாங்க, இப்படி எல்லாம் பண்ண சொன்னாங்க, சாட்ஜிபிடி யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க, ஆனா சாட்ஜிபிடி வந்து இந்த பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைச்சு பண்ணும்போது தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் க்ரோஸ். அங்க வந்து he creates a value, ethical value கிரியேட் பண்ணி the students is growing. அந்த இடத்துல பேரண்ட்ஸோட வேலை என்ன? Now the parents will also watch over எப்படி எல்லாம் அவங்க ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க, எந்த மாதிரிலாம் அவங்க ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க ஏஐ யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க டீச்சர்கிட்ட கால் பண்ணி, டீச்சர் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்னோட குழந்தை வந்து இந்த மாதிரி ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க, இதுக்கு நீங்க பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கறது பேரண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே, டீச்சர் சொல்லியிருக்கிற ஒர்க்கை அப்படியே ஃபாலோ பண்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் ஹோம்ஒர்க்லாம் முடிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை ஏஐல பண்ணிருக்காங்களா, ஒரிஜினலா அவங்க பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிற செக் பண்ணி பார்க்கறது வந்து டீச்சரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஆல் த்ரீ. தட்ஸ் வாட் ஐ சே. Yes, thank you. The red flags that you told were really useful, sir. This is the feedback given by a parent. It's scary to think that AI can be an emotional companion for my kid. How can we educate our kids regarding this? The emotional connection, that's what you're asking, right, ma'am? Yeah. See, emotional empathy அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ குழந்தைங்க மனசுல உருவாகும் அப்படின்னா, as per the what I have seen, the moment they get away themselves from their parents. இப்போ ரெண்டு பேரண்ட்மே வந்துட்டு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கிறாங்க. ஸோ தே கோ ஃபார் ஒர்க் அட் 9 o'clock, they come back at evening 7, வீட்டுக்கு வர்றாங்க 7 o'clock வர்றாங்க அப்படின்னா they go for students go for schooling and then they come back ஒரு 6 o'clock வந்து வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே, நான் பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க, நம்ம இப்போ தானே ஒர்க் முடிச்சு வந்திருக்கோம், லெட் மீ ரிலாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஓனர் ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகே, அண்ட் தே டோன்ட் கிவ் அட்டென்ஷன் டு த ஸ்டூடெண்ட், தேர் சில்ட்ரன். ஆனால் சில்ட்ரனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, பேரண்ட் கூட இருக்கணும், அவங்க கிட்ட ஜாலியாக பேசணும், நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க என் கூட வந்து உட்காந்துருக்கணும், ஏதாவது ஒரு ஃபன் மோட் இருக்கணும், நான் போய் சாப்பிடும் போது அவங்க எனக்கு வந்து ஊட்டி விடணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இமோஷனல் பாண்டை வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்பயுமே எதிர்பார்ப்பாங்க. இட் இஸ் நாட் தட் தே எக்ஸ்பெக்ட் ஒன்லி ஒன்ஸ், தே எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் எவர் இன் தியர் லைஃப். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை even it is not 100% for every parent to fulfill, but if they are able to fulfill only to a certain extent out of 100%, if they are able to fulfill for 10%, then that emotional empathy that they create with parents will dominate the emotional empathy that they are creating with you. So இங்க வந்து it is not that அவங்க ஏஐயோட ஒரு emotional empathy create பண்ண முடியவே முடியாது அப்படிங்கிறது கிடையாது. When the moment they start using AI, they start creating an empathy with AI, but what dominates more in the particular place is more important. நான் வந்து என் குழந்தைய வந்து ஹோம்ஒர்க் இந்த சாட்ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி குழந்தை ஹோம்ஒர்க் பண்ணிருப்பா அப்படின்னு சொல்றதை விட, சாட்ஜிபிடி யூஸ் பண்ணுப்பா, இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுப்பா, ஓகே, யூஸ் பண்ணிட்டு என்கிட்ட வந்து டவுட் கேளு, நானும் வந்து கூட வந்து உட்காந்து ஹோம்ஒர்க் பண்றேன், ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா தென் இட் பிகம்ஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் யூசேஜ் ஆஃப் AI. ஸோ இந்த இடத்துல பேரண்ட்ஸோட மைண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஐயோ அவன் ஹோம்ஒர்க் பண்றதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படின்னு பாக்குறத விட, அந்த ஹோம்ஒர்க் பண்றதுக்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்கல்ல, அதையே ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா பார்த்தாங்க அப்படின்னா தென் they create more value, they add more value to the career of the children. So that's what I see in terms of using AI. Thank you, sir. And one last question, like the master stroke, what is your final one piece of advice to students for using AI in the most appropriate manner that will really help them? That voice was breaking, ma'am. Sorry. Like your one piece of advice, final advice to students about using AI in the appropriate manner that would really help them. Okay. The proper way of using AI is, today, as I was just saying in my own previously, nobody wants to write down. ஆனா எழுதுறது வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரியலைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க.
நான் ஒரு வார்த்தையை வந்து என்னைக்கு நான் எழுதுறேனோ அன்னைக்கு வந்து ஐ கிரியேட் மோர் வேல்யூ. அதனாலதான் முந்தைய காலகட்டத்திலலாம் வந்து டைரி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, என்னதான் ஏஐ கேன் கிவ் மீ மச் இன்ஃபர்மேஷன் மோர் தென் வாட் ஐ வாண்ட், பட் அட் தி எண்ட் ஹவ் ஆம் ஐ கோயிங் டு டேக் இட் தோஸ் ஐடியாஸ், தோஸ் நாலேஜஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஏன்னா அந்த நாலேஜ் நான் என்னைக்கு எனக்குள்ள எடுத்து நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அன்னைக்கு தான் நான் வளருவேன். ஏங்கிற ஒன்று வந்து என்னோட வளர்ச்சிக்கு தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஸோ நான் வளர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் நோட்ஸ். ஏஐ கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை ஐ ஹாவ் டு ரைட் இட் அஸ் அ ஹோம்ஒர்க். ஸோ ஆஸ் teachers giving homeworks, instead of just telling them to give the responses in Word document or some other files, you can tell the students to write down in their notebook. ஸோ அதை தான் வந்துட்டு ஐ ஃபீல் அஸ் அ மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அவங்க எழுதுனாங்கன்னா ஈவன் இஃப் தே ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்டிங், எழுதும்போது சம் பாயிண்ட்ஸ் வில் கோ இன் தியர் மைண்ட். அது மூலியமா தே பிகம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்டூடெண்ட், ரெஸ்பான்சிபிள் பீப்புள் ஃபார் தியர் ஓன் growth as well as for the nation. Yes. Yes, thank you. Actually, this was an answer for another question which a parent had rightly asked, that students have become lazy to write. This might affect their motor skills in the future. So that was a perfect answer for that question as well. So actually, to wrap up the session, you have really given a lot of inputs about, though AI would have a major role in the future, but there are still other major domains which will also have equally important role. So it depends upon us how to go about it. And it is the responsibility of the teachers and parents together to mold the students as a community. Educating community involves parents, teachers, and the students. So it becomes the responsibility as a team to work on the usage of AI. Yes, ma'am. But it was definitely a great, insightful session where I'm sure parents would have gained a lot of information, and it was truly an honor to host this show. Thank you so much for your time, sir, from your busy schedule, and thank you for all that you have shared with us. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you so much also for giving me this opportunity to give some inputs to the parents. Yes, thank you so much. Yes. It's our pleasure, sir. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Okay, parents. So I'm sure all of you would have learned so many things from this session. It was an eye-opener. So I'm sure we all know how should we go ahead now from today. Thank you. Thank you.